Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Dharma friends and the practitioner practice meditation, emphasize practicing, but not only practice, it also make belief, make strong belief in the own mind. If we just practice without sweep out the self-attachment, without sweep out self-attachment, mean that stay in the self-attachment, stay in the ignore and practice, we never relieve the basic of ignore. Exactly like the Buddha provides this point in Vinaya Sutra. If we maintain the ignorance, maintain the see, the hear, the second hearing, knowing, sensitivity, we always stuck in the attachment, stuck in the ignorance. And we use that to find out the nature, find out Buddha nature, set nature, that Buddha nature, set nature, because knowledge, because of attachment, ignore, never relieve. So the practice, not only practice, but also improve our belief. The belief in our own mind means sweep out the self-attachment, sweep out ignorance. So I self-attachment ignorance. You always mention the Buddha teaching, the Mahayana Sutra at the Buddha. Always mention about the pathway explanation, but we have to practice not only extend the knowledge, extend understanding. As the example, like we washing our clothes, like with our washing our mind, our illusion mind, our attachment mind. The water, we add the detergent, a little bit plate, and all of the dirt in our clothes will relieve. Exactly the Buddha teaching, Patra teaching, experience one provide all the Dharma, the right Dharma we practice. The more practice, the more we relieve the attachment, ignore. So practice and sharing experience in practicing necessary for the practitioner. Practice meditation. Always like the Buddha teaching, Patra teaching, very necessary for the practitioner, same like that. But practitioner should be know the skillful mean
If we attach on the skillful, mean we become attachment and ignore that the practice method easy, very easy, but not easy because the self-attachment is so hard to to relieve the delusion. It's so hard to empty such a practice and careful in the Dharma, uh, the right Dharma, improve the belief in the soul mind. And the right Dharma always that the sweep out self-attachment. Sweep out self-attachment relieves the subjective and objective. That important point for the practitioner should be hold up, guard that, and always practice. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể quý bạn đồng tham. Dear Dharma Một friends cái duyên and practitioners, thù thắng chúng ta gặp được cái chánh pháp. it's very lucky that we have this method, the right Dharma to practice. Tại sao nói là khó? Believe in that in this method is very difficult, Chấp ngã chúng ta, and sợ practice chúng ta thành this kiên cố. Dharma, the right Dharma, is also even harder, Khi bản chất của more cái vô minh difficult. ngã chấp nó hay When chạy theo your thân habits sắc tướng, luôn là or cái sự your nương nối, elusive mind trên cái always running after mà everything Đức Phật created nói đó là by cái your thiện mind, niệm. Độ everything nói đó là tâm trộm cắp. of your thinking. Thiện tri thức chúng ta hay nói đó là tâm cho là. Như Our vậy trên cái những ý niệm ý tưởng patriarch nó sai lầm nhưng mà mình không có biết. pointed out Khi that mở miệng nói giải those thích are thì just giống thì the giống mind, thiệt the nhưng mà không elusive phải. mind. Nói thì hay thiệt nhưng mà không đúng. Sometimes Tại vì không phải you y just pháp mà thành ra y talk mùi. the talk and you Chứ không never phải walk là the walk, trên sự phá ngã chấp mà là kiên cố trên cái tri kiến ngã chấp. because you're always Mình chạy theo hình thức, running mình chạy theo after cái tướng. the attachment to Trong khi all tướng of có these khi cho tướng công phu, có khi cho là tướng tu, mình lại ôm chặt cái tướng đó mà đó là cái tướng ngã chấp, chứ không phải attachment tướng công phu phải là vô tướng. to all Cái sự of công phu, the sự tu là thinking vô tướng, created by nhất your tướng, mind. địa tướng. And Cái that chánh is tướng not tu a mà là true chính danh của practicing. sự tướng tu. And you thought that Không có tướng was công phu mà lại không the chính true đáng, không có practice, tướng công phu. but Nó it's đã not, lười tướng mà because lấy you're cái tướng still nào cho là công attaching phu, lấy cái danh, cái tên to nào cho là công phu. Nếu mà cho là thành ra cái the form sở, tức là năng sở, of practice tức là ngã chấp, or không phải công the phu. thinking Tại vì cái ý of thức your mind. cái chỗ này ấy, mình biết rõ, người giác ngộ, người kiến tánh như Phật tổ biết rõ. Đối với chúng When sinh, người ta có phán a như thế nào, person phán đúng, who phán got sai, phán hay, phán enlightenment, dở, cũng đều then là cái they will tri kiến thế realize gian, tri kiến ngã chấp. his point clearly. Đối với lại cái tiền thân của Đức Phật, vì chánh pháp, chánh pháp đó nói ra từ cái miệng của When quỷ dạ xoa, the nhưng mà đó là chánh pháp vẫn y theo chánh pháp mà đánh đổi cả thân Buddha mạng. times, Nhắm đánh đổi cả thân mạng y theo cái chánh pháp chứ không có y theo cái tướng he bên ngoài. always Mình thì chạy theo cái tướng, phải cái tướng đó là cái tướng quang minh chánh đại, cái tướng đó phải tướng châu encouraged báu his trang nghiêm đẹp disciple đẽ, tướng nó phải phát xuất to ra từ follow the right cái Dharma, thân gì đấng gì, even đời đế thích hay if là một it's cái coming vị out of the uy nghi mouth đỉnh đạt gì, một of vị tinh, mà không phải tiền thân của Đức Phật đã chứng minh cho chúng ta thấy đó.
Vì muốn nghe hai câu an kệ đó enemy. mà biết đó là quỷ dạ xoa, đâu có khủng hoảng sợ hãi gì đâu, mà vẫn thỉnh tôn giả thượng nhân mặc quỷ dạ You xoa respect là vua trời đế thích hiện the right Dharma, mặt mày dữ tợn mà đều even ôm though theo it's mà coming mình đâu có from sức để mà bắt con mồi, a bắt người để mà ăn. Mới đọc hai câu kệ: chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Nói hai câu đó, cái người tiền thân của Đức Phật đó nghe thì thật là thấm thía, nhưng mà còn tiếp vẫn còn thiếu. Xin nhân giả, xin tôn giả hãy nói tiếp hai câu kệ. Thì ta bad đói quá là person. không có thể có sức để mà nói. Muốn nghe pháp thì phải đánh đổi chứ. So Giờ there's tôi a phải cấm story ăn, that went không được nói. in a previous life of Mà the nói giờ Buddha muốn ăn when he met tôi chết rồi sao tôi nghe. Bây giờ ghi hai the câu trên tảng đá, tôi ở trên cây cao, tôi sẽ gieo mình xuống trước mặt để cho tôn giả ăn. Thì dưới quỷ xóa biết thêm hai câu nữa: sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt, vi lạc. Sanh diệt diệt rồi, cái tịch diệt niết bàn. Tịch diệt đó là vui. Cái vui đây không phải là vui bad cái persons, tươi vui. and Thì cái bài kệ ấy, tùy theo cái căn cơ he trình độ, mà ở đây this muốn bad nói là person phát talked tâm cầu pháp, không phân biệt mới đúng cái ý speak nghĩa là up y pháp home mất y nhân. Bạn ta hay thường bị mắc kẹt, nói có khi hiểu thì hiểu, biết thì biết rõ rõ ràng, nhưng mà vẫn phạm vẫn kẹt, cho nên mình mắc sai lầm. Gặp of trắc rắc mà prophets không có duyên để mà is hành chánh impermanent. pháp rất oan uổng. Cho nên hài chúng ta cũng đang trong When the cái vấn circle of đề life and death stopped, tu nhân học Phật đó, không bao giờ bỏ công phu, không bao giờ vì stillness một will be cái lý do gì mình bỏ mất tất cả những cái sự tham vấn, tham học. Ngày xưa happiness chư tổ life. đi tham học với các tổ sư đâu phải đơn giản, đâu phải dễ dàng đâu. Cứ nhìn lại cái gương của nhị tổ Huệ Khả, tổ thứ 34, tổ thứ So the 29 hả? Buddha 28, just won the 29 là second tổ Huệ verse. Khả đó, mà ở bên Trung He Hoa đó là nhị tổ. Đứng really ở ngoài hang động, tuyết ngập tới đầu back gối, his life tổ vẫn chẳng to that đá động, person, chẳng and có nói năng đứng nhiều đêm như vậy. Đến mà chặt cánh get the tay, second verse. tổ ơi, nó cầu pháp thì tạm được, nó phải dễ dàng đâu. He Tạm được lúc prayed đó him tổ mới his whole hỏi life, cần gì his life cứ hỏi, to cần gì get cứ the nói, second verse. theo cái căn cái cơ So the trình độ đó same when tổ Rekha mới huấn thị. Cái cầu pháp như vậy, meet chứ như đâu như his chúng ta mình cứ vị Bodhisattva, diện vô the minh vô Zen cách của master, mình. they want to Học ask pháp Phật for pháp the Phật right pháp Dharma. cứ You have to cho tôi kẹt stand cái này, tôi vướng cái in kia, tôi phải bận cái a nọ, tôi phải snowy làm sao. day, Sắp and sửa Tết nhất rồi, tôi phải lo, tôi bận snowy hơi day, đâu mà tôi phải đi thỉnh pháp snowy cầu day, pháp, đâu phải tôi and đi tu tập. Mình đâu biết cái vô thường, nó when đâu the có chờ mình, nó đâu có nói đợi qua Bodhisattva Tết rồi tôi mới dẫn ông Zen đi, master, dẫn bà đi. a Vô patriarch, thường quá hẹn. Mình asked cũng biết him rõ cái tuổi già, mình kiệt why sức, cái bệnh hoạn của mình, doing cái that. chết He của said mình, that he want đi sát kề to cửa bệnh hear mà mình the vẫn right Dharma. vẫn lơ là, vẫn chạy theo cái danh, So cái tướng, cái hình thức, chứ không phải a là person trở who về really want từ tâm, the right độ từ Dharma, tánh. they Thì đó là những cái mà chúng ta really willing to phải luôn luôn trade in his life ý thức cái vấn đề này in và order công to phu tu tập, just ham listening học to cái thật là the kỹ, right Dharma công phu and thật là miệt die mài miên mật, tức là tinh cần siêng năng because chăm they chỉ đó. have Không phải là một cái gì nó khó khăn giống như làm practice. toán, đi học ở ngoài thi cử gì. Đây chỉ là một cái phương pháp hướng về tâm, rất đơn giản. Và do vì cái ngã chấp của chúng ta, cái vô minh của chúng ta, It's nó luôn because of luôn our chi phối, nó luôn luôn níu kéo.
Thì chúng ta tham vấn tham học habit, cũng giống như là chúng ta đang tẩy đồ giặt we đồ vậy. always Không đủ sạch á, không đủ running after the sức bền á, ignorance. làm bay hết tất cả That's chất why độc chất we bẩn thì don't bỏ thêm tí xà bông, bỏ thêm cái thuốc tẩy, want to trade in đồ thì nó our sạch. life Thì cái to xà bông và practice thuốc tẩy giống như this cái chánh method. pháp của Phật, phá ngại chấp, tẩy đi hết tất cả những cái cáu bẩn This tham sân method si vô minh ngã chấp của mình. is a really Ví automate dụ như vậy, mà mình tại vì nó không practice có khéo, mình không có to tin sweep xà up bông, không tin all thuốc tẩy, giống như không tin cái chánh pháp mà cứ tin trên cái tập khí, tin trên cái tương đối everything năng sở của mình. created Đó là by cái thiệt your thòi, illusive mind. đó là nhận lòng với chánh pháp mà không biết And quan when niệm. you still Để đó tôi những lời chia believe sẻ in để your xin Thầy illusive mind cố thêm niềm tin creations, từ tâm và you giúp cannot cho chúng ta, mặc dù cái reach cảnh, cái duyên, your cái ultimate giờ goal gì xảy ra, sắp xảy ra, mình cũng không có quan in trọng this bằng cái method. sự tu tập, bằng cái công phu. And this is Đó so mình phải có my cái words of sự encouragement thống thiết sinh tử, cái niệm for sinh you to tử thiết continue to practice đúng với lại cái ý của Phật của Tổ. Bây giờ Việt Nam có những thắc and mắc gì về công always phu practice sự tu tập, based on xin the kính thầy right đáp. Dharma Nam mô from the Bổn Sư Thích Buddha Ca Mâu Ni Phật. and the Patriarch. If you have any questions or want to share your experience, go ahead and speak up. Hãy phát thanh. Pháp Thanh. Rồi nói đi, chắc được đây. Go ahead and speak up. Sao bị tắt vậy? Phát thanh hả? Mở cái micro lên. Go ahead and unmute yourself. Kim Yến. Miss Kimmy. Dạ thưa thầy là cô Thanh có thỉnh pháp không để cho con xin thỉnh ạ? Chắc cô không biết mở. Dạ con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng thiền đường đại chúng, con xin thầy khai thị về cái công phu của chúng con ạ. Dạ là thưa thầy là Like to cũng có một người bạn đồng tham chia sẻ về cái công phu share my experience cái and giữ tâm tình. Thì get some encouragement work vị from này có you. chia sẻ là Words. khi công phu làm trong Our lúc công phu friends, vị này our luôn Dharma friends have luôn shared có nghi tình và cảm thấy rằng là that cái niệm không hiểu không biết nó sâu thẳm, luôn luôn là giữ when he nhiều cái thắc mắc, mặc asking the dù đâu question and đó raising không doubt, có hỏi câu thoại rõ ràng nhưng vẫn có nghi he tình. feels like he always having doubt, cái and the niệm doubt có phải đây là cái is niệm so sinh deep tử luôn nhớ về cái công phu tu tập that he mới luôn luôn chiếu cố trên cái công
phu hay không ạ? Thì con cũng xin thầy khai thị cái chỗ mà always chiếu paying để attention cho bạn đồng tham có thể hiểu về cái to sự his công phu. doubts Con xin thầy and khai thị continue cho to ask con xin questions and raising doubts. Is it to believe in điểm này the Buddha nature người ta hay and bị trên cái focus giải thích, bị trên cái on hành the trì của so-called chư tổ. birth and death? Tại Would you vì give us some chỉ words thích of hiểu, encouragement? thích nghe, không thích hành, không có chịu thực hành, chân thật thực hành. Mà khi mà thực hành thầy phải This nhả is ra hết tất cả one những of the problem cái sự giải thích đó, cái hiểu biết đó, that thì when mới you're thực hành listening đi đến cái sự chân thật. to Chứ the không khéo mình tập trung explanations cái âm thanh sắc tướng trên danh trên and tướng you're thôi, paying gọi là thiếu công attached phu. to the Đó là explanations cái cảm from the giác công words, phu. Thực ra công phu làm sao cảm giác, and công phu làm sao mà you hiện cái have tướng not gì. detached yourself Nếu mà hiện cái tướng from gì all these hy words and vọng, cái đó gọi là cái explanations. sở đắc. When Gọi you're là cái doing sợ là cái sự mong a muốn, real chứ không phải là cái công phu chân thật á. practice or Mà a chúng ta true hiện tại bây practice, giờ á, you're using the doubt, and đang the trong doubt cái is sở tham, tham độc knowing sở nothing. tham, thì nó phải có When you can cái thoại still đầu feel về hỏi á. Thực sự cái chỗ what này is á, going là on quả cái giải thích with your nhiều, thiệt nhiều rồi. practice, Cô ngại đấy, hỏi about the rõ ràng doubt, minh bạch. about the Quan practice, trọng là mình phải tự hỏi chính mình, này mình không chịu which means you're hỏi, still mình chỉ attaching nhìn cái yourself cảm giác, mình chỉ nhìn to cái all giải thích, those cái cảm giác mình có hợp elusive với lại cái giống creations of cái your hành trạng của mind. tổ sư diễn tả hay không. Cứ như vậy á, giống như là cuồn cuộn, mình cũng nghĩ cuồn cuộn, You rồi cũng don't tưởng cái attach tưởng yourself mình rất to là the mệt, understanding thấy đau of the đầu tức ngực, mình practicing tưởng and thành ra đau đầu tried tức ngực. to come up Cái mình with tưởng cái này a là bệnh tâm feelings lý. like Tâm lý này phần explanations. lớn But người nữ bị rất nhiều. if you really Giống như một cái đứa học trò doing trong trường ấy, a cái đứa real đó nó mới giải thích practice, ra phản ứng tâm lý. you'll have to Một đứa học detach trò nó yourself from xỉu, all these đứa kia thấy đứa này xỉu, đứa explanation kia nó xỉu, and nó xỉu words. một loạt luôn 5-7 đứa. Đó là phản ứng tâm lý. Mà chúng ta It's thì hay just bị like trong những cái trường hợp in hoàn cảnh này, mình không có biết, mình không có nhận ra. a Đó school, là trên cái ngã chấp. one person Khi doing mà mình something có bị and dính vào cái others ngã chấp gonna follow. thì mình sẽ trở về công phu. And that Sư is phụ thường not nói là what tham we thoại đầu, expect không có you hội nghĩa thoại đầu, to do mà chỉ the ôm cái thoại practice like vĩ that. cho là thoại đầu. Đó rất là quan uổng. Mà ôm thoại vĩ cho là thoại đầu, Đức Phật cũng nói là nhận giặc làm con. We Tức là want you to trên cái ask the lý này, trên questions cái lý and mà raising niết doubts, bàn bát nhã, tánh không thực tướng, bản tâm bản thể but chân như. Nhưng mà thực ra không biết when you have nó là really cái having doubt, thực tế nó như thế nào. you don't pay Chỉ biết attention cái lý to thuyết, all these ý nghĩa, mình explanations and chưa biết thôi. words, Giống như nghe thoại đầu á, nghe thoại đầu giải thích thì rất là chuẩn, rất là because hay, nhưng the mà doubt lại làm không có được. having nothing Nghe for thoại you to đầu, know. chỗ chưa khởi niệm, chỗ một niệm chưa sanh khởi, ai cũng biết, mà làm không có được. Mà khi mà nói ra thì bắt đầu When thấy we nó set có cái the khác. pre-thinking state Mình nghĩ thì giống tổ giống Phật, mà khi mà có một tiền trí of thức the nói mind, ra nó không phải thì thấy nó khác thiệt. there's no place Nổi nóng sân for you si, to thì attach đó đều yourself là to. cái gì, đều là cái bệnh của chúng ta cả. If Bệnh của chúng ta, you bệnh thought của there is a cái năng place sở, bệnh của of the vô minh pre-thinking ngã chấp cả. Nên đấy, state of the nghe mind, thoại đầu mà không hiểu nghĩa thoại you đầu, have already giống attached như chúng ta học yourself thiền, to khi that mà được thinking. Ngài La Quả nói đến chỗ chân tham, tham không biết mình tham, nghi không biết mình nghi. Thì lúc When đầu á, you're mình doing biết the là right mình có cái practice nghi, khỏi cần hỏi, nghi không biết mình nghi, sắp sửa đến chỗ chân nghi, and tự nhiên mình thấy going không nghi nữa, close bỏ câu hỏi. to the roots of Tất ignorance, cả đều là cái tác ý, tất cả đều là cái ngã chấp, you're doing a tất cả đều là practice lọt do cái vô without minh. knowing that you're doing Bỏ practice. cái suy nghĩ You mà having chưa từng doubt bỏ, bỏ cái without nghi, knowing that you're having bỏ cái doubt. ngã chấp chưa từng buông nó ra được á, một cái sát na nữa mà hỏi That is bây giờ cũng cái trong đó mà nó tôi phải bỏ the practice, the cái true về thoại đầu, practice that our bỏ cái câu patriarch hỏi để giữ had. cái nghi định, mà đâu có biết rằng là cái nghi And trong these đây are là cái just vô minh của words. mình, cái Don't năng sở của attach to mình, them, một cục but do the chướng ngại practice mình. until you Người get to á, that bỏ rồi á, state thời gian sau thấy giống như người bình thường, tệ hơn người bình thường nữa.
rồi sau đó nghĩ cái pháp không có linh nghiệm, cái pháp không có So chân thật, không if đúng, you rồi just đổi keep sang pháp khác. running Thì after đó là những these cái mà thinkings mình or sai the lầm, cái mà mình elusive chưa có creation of your thực mind, sự là eventually dính với một chút you xíu will have hay là cái mùi vị của no interest in this tổ sư practice hay là anymore, cái bệnh. and you want to Một cái change bệnh to another ở nơi practice tâm, từ tâm cái bệnh ở cái because hình tướng cơ thể the cũng bệnh theo. attachment is still there. Tại vì mình đi sai nên mắc cái bệnh. It's because you're going on a wrong path. Không biết tại vì mình That's why không biết là của mình đó. Thì you have this kind of feeling. cho dù cảnh giới gì, cho dù cảm giác gì, That thì is the thought cái of ngộ ma ignorance, nó hoàn thành. Chúng the ta elusive không creation bao of your giờ mind. bỏ cái đề thoại đầu. Nếu có cái niệm thống thiết chân thật, có cái niệm chân tu chân Whatever thật, mình dùng một arising cái in your mind, cái any phân biệt thoughts at all, không có any cái gì seeing, any không có knowing, gì rã ra, không any có gì buông xuống được, understanding, không dễ gì you xảy ra have được, mà có cái niệm thống to thiết xác định, continue có cái niệm tin minh asking từ tâm, questions and một raising cái chánh doubts. pháp. Cho dù That's mình có một all chút you xíu have to thôi, do. giống như hạt cát bỏ biển thôi, Don't attach nhưng mà yourself là to cái hạt cát any of đó là these cái chánh nhân. elusive Cái chánh nhân đối với cái biển creation of luân your mind. hồi mênh mông bao la, nhưng mà cái That đó nó sẽ đi đến thành is tựu, phải đi cho đúng. Cái quan trọng nhất là phải đi cho đúng. Cho dù mình thiệt là the dở right hơn hết, không có giỏi hơn ai, practice người ta đi or cũng the cũng right có cái sự seed quả, cũng có sự đến. that Mình cũng you không vì blow, cái dở của mình mà mình nản, and cái ngu dốt của mình you mình will bỏ xuống cái chỗ đó, eventually vẫn get to hành, that vẫn công place, phu, vẫn tu tập và đi đúng free con thinking đường place, của tổ sư, của thiện tri thức. without knowing Thì nói that tham you're hai going there. đầu, nó tại sao người ta chưa tổ cả ngàn tổ, mấy ngàn tổ, ta tham được, mình tham hoài không được, tại vì sao? Mà nói ý You chí trượng phu, tâm sometimes trượng phu, having a mình cũng là thinking trượng phu, họ là that's người, mình cũng why là người. a Tại lot sao họ là of người mà làm được, mình là người mà làm không patriots được? can't Mình phải làm cho được. do this Đó là cái masters niệm thống thiết, asking đó là questions and raising doubt, cái ý chí and mãnh liệt, they can đó là cái reach sự kiên trì enlightenment tu tập. Và không phải là easily. nói gồng mình ngồi một chỗ, Why phải tham học. can't we do Bản it? thân Đức Phật đã chứng minh chúng ta cái sự We tham học của always chánh pháp nó là như thế nào. Có đó mới hạ have bản some ngã, difficulty with these methods. tan được cái vô minh. Chư tổ sư cũng vậy, Just because we các bậc running thầy trong tri thức after của chúng ta cũng vậy. these thinking, Không vì the cái thân phận của ignorance mình, không vì cái danh of the lợi, elusive mind, không bất kỳ một cái gì you mà have chướng ngại cái con đường to chứng trade đạo. everything Đừng nghĩ for đã lâu ngày rồi, the nó mới nhỏ practice xíu rồi dạy gì tôi in xấu order hổ to quá, mất thể diện mặt mũi quá. reach Nếu như vậy thì mình the bị ultimate chướng ngại goal, vô minh. Cái lời which này is cũng your đã được Buddha nói ngay trong nature. kinh mà dạy trong cái bát nhã, ở trong cái Bồ Nothing Tát giới đó, is a challenge kinh Phạm Võng. in this practice. Mặc dù cái vị Bồ Tát kia tuổi nhỏ Just keep nhẹ, asking nghèo questions and nàn, raising doubt. mà sáu căn không đủ nữa, tức là xấu xí tướng mạo không có trang nghiêm. Và thiệt có đức bao nhiêu kinh luật, tất cả những cái vấn đề Phật pháp So đều just không. like a Buddha said, Mà một cái vị đã phát Bồ đề tâm trong when Bồ Tát giới rồi mà không có ôm tới đó mà a nghe học theo hay person là phạm giới, tức là who phạm vào cái nguyện của mình, having tức là mình bị cái ngã chấp who thắng người, missing some parts chứ of không his phải body, là cái người and tội he hạ cái can bản ngã talk a xuống để right cầu được Dharma, pháp. Không chỉ là nói tôi đi lâu, a đừng nghĩ mình đi lâu. person, a Không phân biệt practitioner tư cách, ở trong đường lối thực hành tâm thì cũng nói là không phân biệt tư cách. who practiced for a while Các khi người mới still một have cái to cơ may come thường họ, and tại vì kiếp listen trước của họ đi to chứng this chứng biết rồi, person. kiếp này biết đâu họ gặp một cái, nghe được một cái chánh pháp lọt vào tay, ngay đó hoát nhiên khai ngộ. When you Còn have mình a thì chưa từng right bước, Dharma chưa từng being thử cái spoken vươn lên để by, mà nói là lâu thì đó là do cái ngã chấp của mình, không có chịu your tham học chân enemy, lý, đi đúng chánh you pháp, still phá ngã chấp. have to come Mà and trên listen to âm the thanh sắc Dharma. tướng, trên hình tướng, cái hình tướng, tướng công phu, tướng tu hay là tướng nghi tình, tướng này tướng nọ,
cho dù nghi tình ở cỡ nào nữa, cứ để đó mình thỉnh pháp. Đó mà là So when you're having any of these feelings in your practice không bị người. related to your practice, just let it be. Thì mới có thể lòng mình mới mở. Ask the questions when you're having problem. Được cái chánh pháp. So Nếu mà mình tự đóng bít mình giống như chén ấp vậy đó. Open your mind, have your mind opened, and ask questions when you're having problem, Có nước thì có bóng trăng. 1.000 cái chén mình để ra, so we can direct you back to the right path. Phản diện ở trong đó. Cái nếu mình ấp lại á, giống mình cứ It's just like hướng ngoại when cầu á, thì không bao giờ you have nhận được cái a bowl of water, it still reflects the image of the moon. So no matter where you can see the water, it always reflects the moon in the sky. Don't run after all these explanations or these thinking. Use it just like the reminder to go back to your practice. Continue to practice continuously and diligently until you can get to the root of all ignorance. Just like Huvanjan's master said, when you practicing this method, you start to go back to the stream of practice. And if you still having a dualistic mind interfering with your practice, the objective and subjective aspect of the mind, you still seeing things going on in your mind, which means you are still running after the thinking. So be careful when you practice and continue to practice. Is that understandable? Yes, thank you for your good words. I will follow whatever explanations and go back to my practice. Thank you. Dạ thưa thầy, cho con xin thỉnh thêm một cái ý này chút ạ. Là thưa thầy làm I'd like to share another experience. Cái tổ cũng cái tổ đã dạy giống như những lời Đức Phật in your words, thị tri thức cũng đã dạy. the chúng con patriots muốn làm and all the wise men have reminded us để mình sống, để mình quay về với cái tự tánh làm chủ chính mình. to practice. Tuy nhiên thì However, when we listen to these words, con như bản thân của con đi, we đôi lúc những always have some difficulty to follow and practice diligently. Lời dạy của thầy cũng như những cái lời dạy của các vị tri thức của chư Phật chư Tổ, con làm không có nổi nhiều lúc đó. I feel like when I follow your words or the patriot words, I feel like it's so difficult to follow. And dealing with the real life
I feel like why don't we think of mà mình cũng đã thấy trên cái thực tế. Nhưng the mà khi so-called mình birth and death những cái nhân duyên and go đến back với to the mình như ngày practice? Tết chẳng hạn, những cái ngày bận bịu Uh, chẳng hạn, just thì thực like sự là chúng con phải mất công phu rất là nhiều. Khi mà around this lại time when we close to the new year, the lunar new year, thì những cái lời khai thị của thầy everything lúc nãy thực ra là surrounding con cũng us, cảm thấy là có blurring lỗi là tại us vì from the những gì mà practice, thầy cũng đã khai thị and everything chúng con không có làm that you have theo làm con cũng rất reminded us, we cannot thực sự con rất là hổ thẹn follow và them, cũng xin even though we understand con cũng xin thầy khai thị your words. cho con. Could you please give us some những cái lời chỉ word nhắc of nhở encouragement chứ không phải là bị bỏ. on this? Nếu mình nói bây giờ tôi vì cái tu không có ăn Tết, không có gì hết á, These cho là bỏ. are just Nên giờ đầu tiên á, lấy a reminder được khai thị for nhắc you nhở to go là back to the chấp cái practice. bỏ. Đầu tiên chấp It's lấy not cái telling đầu you nó còn bệnh to thêm put bệnh out trong anything. bệnh. When you hear the word Tất cả put mình phải out and you thought tất cả that you phải had to nhưng mà put cái tâm out mình á, anything, luôn ở which cái means sự you công phu, still luôn trong attach cái thống thiết to the đừng hiểu lầm thinking of your mind. đừng hiểu lầm á mà sai You have cái mistaken or ý thức vọng misunderstood tưởng, cái the cần thiết của người explanations. hành giả tham thiền tu tập á. Tức là trong một There's cái hiện nothing tượng á, for you to mặc put dù down, những cái cảnh cái duyên á, but nó doing the sẽ practice xô bồn trước mắt mình, and it trong will cái hoàn cảnh automatically trong cuộc sống do that for you. bình thường của mình, thì chỉ nhắc nhở When you're để mình dealing with this nhớ life, cái especially thống this thiết sinh tử, luôn giữ time công of phu. the Giữ lunar công phu đây không phải years, là ôm chặt với ghi chặt hay là cái gì you're still doing mà whatever chỉ that gọi you're là doing, một cái nghi tình, but don't thế forget vào cái tâm mình đấy, to giống ask như your là questions and raising cái doubt. sự vui vẻ hạnh phúc cái này cái Everything nọ, nó làm mình quên happening cái công phu, like it quên cái việc is. tu tập, chú trọng Don't trên forget cái to practice. hình tướng. Tại mấy cái đó là mấy cái Don't nó rất là just stick dễ chi phối mình, or dễ dẫn follow dắt mình quên mất those cái words công phu, of cái niệm thống thiết sinh tử. examinations, Giống như là but do the practice. những cái trò chơi, những bạn bè mà vui chơi ấy, làm cho học trò mấy đứa nhỏ nó đam mê, nó quên cái học của nó. Just like Cha mẹ không phải là cấm tụi nó chơi, vẫn cho chơi có giờ có giấc đàng hoàng á, mà phải luôn luôn học, phải luôn luôn students nuôi cái chí nguyện của who mình, studying cái sự học của and mình là cái căn bản, cái cần thiết. Ví dụ giống như their là có những friends always want cái them bổn to phận go gì học out and trò nuôi play. con trong gia đình á. Còn mình á, And that is a đã phát hiện temptation for them mình đã to stay away from phát hiện studying. là tu tập giải thoát trên cái con đường However, trách nhiệm của mình, the thì parents phải never cho nó viên tròn, stop cho nó đúng, cho nó patients đầy đủ, or thì người inhibit the đó mới là patients cái người that are Phật tử students chân chánh or với the Tam Bảo. kids to play, Thì luôn but luôn they have to luôn luôn được play Tam Bảo in nhờ the cái right gia time, của Tam Bảo giáo hóa. Chỉ vậy, giống như not mình all soi the gương time. mình luôn luôn được cái sự So, giáo hóa, luôn with luôn this, được ảnh hưởng cái chánh pháp á, thì cái if giải you thoát understand this trong tương lai của mình example, nó sẽ luôn then luôn nắm chắc, when you luôn luôn á, practice, có cái we sự thành tựu cuối cùng. don't Thì cái đó cũng là expect cái lời chỉ nhắc that you nhở, can chứ get không phải là ép buộc hay là chê the bai. practice Chỉ nói là nói cho gia đình mình continuously thôi, chứ không phải hình thức như right vậy, away. bận đồ đẹp rồi vui vẻ cười nói này When you have to deal nó with không your phải life, nhớ trên you âm thanh, still have to trên use âm your thanh, mind. trên tất cả những sắc tướng mà. Cho nên á, And mình nói với cái tâm mình á, giống như là cha continue to mẹ do mà thương your con, daily nhớ living. con vậy. Con xa But ở don't nửa forget trái đất to á, practice nửa when you nửa trời địa remember. cầu á, bên đây cũng mùa xuân Tết cũng chào đón ông bà, Always cũng tiếp đãi, nhưng mà cái go back tâm to người mẹ practice đâu bao giờ when you lìa remember. khỏi cái niềm nhớ, nỗi nhớ niềm thương con mình It's đâu. just like Thì cái công phu của mình nó a phải là không có mother hình thức nào có missing thể chi phối được, không có một cái duyên gì có thể her đánh mất, child quên được. or a child Với một missing người hành giả tham thiền, a chúng ta parent. ở trong cái tình trạng đó, That cái missing tâm trạng đó, thì is cái công phu, not sự thân thiết của công phu, something sự that we cơ mật can của sự công phu teach. tu tập
nó mới đi đến cái sự thành tựu. It automatically Rồi người coming ta up. có khen, có chê, có chửi, có mắng, có nói, So the nói practice gì đi nữa cũng không ảnh that hưởng you cái do tâm and tu tập. Đó mới and là cái mình try có cái to get into the sự mode tự thiết. like that. It's going Thầy nói vậy chắc là continuously and automatically. Dạ, con cảm ơn thầy. You rồi don't giờ try to do it. với thầy, với sư cô, với bà đồng tham. Is that understandable? We're running out of time.